सर्वप्रथम महर्षी कनाद यांना वंदन. नमस्कार मित्रांनो, फिजिक्स फॉर महाराष्ट्र या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आणि जे विद्यार्थी क्लासेस अफोर्ड करू शकत नाही अशा सर्वांसाठी ही लेक्चर सिरीज मी सुरू केली आहे. यात आपण 2020च्या नवीन स्टेट बोर्ड सिलेबसनुसार संपूर्ण फिजिक्स कव्हर करणार आहोत. हा व्हिडिओ बायलँग्वेज असेल, म्हणजेच इंग्लिश आणि मराठीमध्ये असेल. व्हिडिओ शेअर करा आणि फ्री क्वालिटी एज्युकेशनच्या चळवळीत सहभागी व्हा. चला तर मग सुरू करूया. आज आपण वर्टिकल सर्क्युलर मोशन ॲनालाइज करणार आहोत. सर्वप्रथम आपण बघू की वर्टिकल सर्क्युलर मोशन काय असतं. जर आपण एक पर्टिक्युलर मास घेतला आणि तो एका स्ट्रिंगला किंवा रॉडला अटॅच केला आणि तो जर व्हर्टिकल प्लेनमध्ये असा जर फिरवला तर त्याला आपण म्हणतो वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. आता वर्टिकल सर्क्युलर मोशन एक तर आपल्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये पण मिळते, पण जनरली अंडर द ग्रॅव्हिटी जर आपण ही मोशन परफॉर्म केली तर आपल्याला ती नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असते. सो नॉन युनिफॉर्म का असते, कारण याचं जी लिनियर व्हेलॉसिटी आहे, ओके, लिनियर व्हेलॉसिटी ऑफ दिस मास इज चेंजिंग इट्स मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज डायरेक्शन ॲट डिफरंट पॉईंट्स. ओके, सो सपोज जर आपण हे 4 पॉईंट सिलेक्ट केले, अप्पर मोस्ट, लोअर मोस्ट आणि दिस मिडल पॉईंट्स, तर जी व्हेलॉसिटीची लिनियर व्हेलॉसिटी आहे त्याचं मॅग्निट्यूड हे कंटिन्युअसली चेंज होत असतं आणि त्याची डायरेक्शन पण कंटिन्युअसली चेंज होत असते. सो वी गेट द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. सो इट इज अ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सो आपण याच्यात 2 केसेस बघणार आहोत. एक मास टाईड केलं आपण स्ट्रिंगला आणि दुसरी जी केस आहे जे रेग्युलर मास आहे ते एका रॉडला अटॅच केलेलं आहे. सो ह्याच्यातला डिफरन्स काय आहे, पर्टिक्युलरली जर आपण स्ट्रिंगला मास अटॅच केलं तर ॲट द अप्पर मोस्ट पोझिशन ज्यावेळेस स्ट्रिंग जाईल तर ती लूज पडेल. ओके, किंवा आपली जी व्हेलॉसिटी आहे त्याला इट हॅव्हिंग सम व्हॅल्यू वी कॅनॉट पुट. जर आपण एक स्ट्रिंग असेल तर मास आपण इथे रेस्ट करू शकत नाही किंवा इथे व्हेलॉसिटी कधीच झिरो करू शकत नाही. पण जर आपण रॉड जर आपला असेल तर आपण इझिली आपलं जे मास आहे ते या पोझिशनला, अप्पर मोस्ट पोझिशनला रेस्ट करू शकतो किंवा इथली जी व्हेलॉसिटी आहे ती झिरो करू शकतो. हाच फक्त बेसिक डिफरन्स आहे, तो आपण ॲनालिसिसमध्ये बघूया. पहिले आपण त्याचे फ्री बॉडी डायग्राम बघूया. फ्री बॉडी डायग्राममध्ये आपण ॲनालिसिससाठी पहिले 4 पॉईंट घेतलेले, अप्पर मोस्ट, लोअर मोस्ट आणि दिस मिडल पॉईंट्स सी आणि टी, आणि त्यानंतर 2 आर्बिटरी पॉईंट्स घेतलेले. त्याचं पण आपण डिफरंट फोर्सेस कोणकोणते ॲक्ट होतात ते आपण याचं डिटेल ॲनालिसिस बघूया. ओके, या ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला काय काय बघायचं आहे, तर सगळ्यात मेन की व्हेलॉसिटी ॲट द पॉईंट ए, व्हेलॉसिटी ॲट द पॉईंट बी, त्यानंतर व्हेलॉसिटी ॲट द पॉईंट सी अँड डी. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की टेन्शनमधलं जे डिफरन्स आहे. सपोज स्ट्रिंग जर आपला जो मास आहे तो जर ए पॉईंटला, अप्पर मोस्ट पॉईंटला असेल तर स्ट्रिंगमधलं टेन्शन किती असेल. जर लोअर मोस्ट पॉईंटला असेल तर त्यातलं स्ट्रिंगमधलं टेन्शन किती असेल, टी बी. सो टी बी मायनस टी एची व्हॅल्यू काय आहे. त्यानंतर जर मिडल पॉईंटला असेल तर टी डी मायनस टी एची व्हॅल्यू काय आहे, यासाठी आपल्याला डेरिवेशन बघायचं आहे. चला तर मग आपण बघूया. तर आता आपण वर्टिकल सर्क्युलर मोशन ॲनालाइज करूया. सो वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये 2 केसेस आहे. पहिले आहे की ज्यात मास टाईड केला आपण स्ट्रिंगला आणि आपण ते वर्टिकल प्लेनमध्ये फिरवतो, किंवा आपण मास रॉडला अटॅच केलेलं आहे आणि ते आपण वर्टिकल प्लेनमध्ये फिरवतो आहे. ओके, सो सपोज दिस इज द स्ट्रिंग अँड दिस इज द मास अँड विच इज रिव्हॉल्विंग इन द वर्टिकल प्लेन. सपोज दिस इज द वर्टिकल सर्क्युलर प्लेन. Okay, now suppose we are only giving the force at the lower position and we are not giving the force in the upperward or middle position. Suppose this or this position, and this stone or this mass is revolving under the gravity. म्हणजे ग्रॅव्हिटीमुळे फक्त ते फिरतं आहे. तर आपल्याला जी मिळणारी व्हेलॉसिटी आहे ती तिचं जे मॅग्निट्यूड आहे लिनियर व्हेलॉसिटीचं ते ह्या पॉईंटला किंवा ह्या पॉईंटला किंवा ह्या मिडल पॉईंटला हे वेगळे असणार आहे. सो आपली जी मोशन आपल्याला मिळते ही युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन नाही आहे, तर ही आपल्याला मिळते नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, कारण इथे आपलं मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज द डायरेक्शन दोन्हीही लिनियर व्हेलॉसिटीचे चेंज होत आहे. सो या केसमध्ये आपल्याला थोडी वेगळ्या पद्धतीने याचं ॲनालिसिस करावं लागेल. ओके, सपोज आता आपल्याला ह्या केसमध्ये आपल्याला बघायचं की प्रत्येक ह्या 4 पॉईंटला आपण जे पॉईंट लिहिले, सपोज दिस पॉईंट इज ए, दिस पॉईंट इज बी, दिस पॉईंट इज सी अँड दिस पॉईंट इज डी. सो ह्या 4 पॉईंटला जो मास आहे त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल, लिनियर व्हेलॉसिटी किती असेल, त्याचं डेरिवेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. आणि त्यानंतर जर सपोज जर आपला मास ए पोझिशनला असेल आणि मास जर बी पोझिशनला असेल तर ह्या दोरीमधलं जे टेन्शन आहे ते वेगळे असेल, तर ह्या टेन्शनमधला डिफरन्स काय आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे.
सर्वप्रथम आपण बघूया. सपोज कन्सिडर द टॉप मोस्ट पॉईंट. ओके, सो फर्स्ट कन्सिडर topmost point that is A. ओके, इन दिस केस जर तर आता आपलं जे मास आहे, ओके, ते जर व्हर्टिकल कोणत्याही पोझिशनला असलं तर त्याच्यावर दोन फोर्सेस ॲक्ट होत आहे. एक होतं आहे पहिलं की त्याचं वेट दॅट इज mg, आणि सेकंड फोर्स ॲक्ट होतो आहे दॅट इज द टेन्शन इन द स्ट्रिंग टेन्शन that is suppose T, and this is the circular motion. As it is circular motion, the point mass कोणत्याही पॉईंटला असेल तर त्याच्या इक्वल अँड अपोजिट डायरेक्शनला आपला सेंट्रिफ्युगल फोर्स ॲक्ट होतो आहे, आणि त्याची व्हॅल्यू असते आपली mv²/r अवे फ्रॉम द सेंटर. सो आता आपण ए पोझिशन कन्सिडर करू. सो दोन मास आपला ॲक्ट होतं आहे आणि टेन्शन ॲक्ट होतं आहे. सो आपलं जे मास आहे ते खालच्या डायरेक्शनला ॲक्ट होईल mg, ओके, ॲट द ए पोझिशन, ॲज वेल ॲज टेन्शन पण ॲक्ट होईल दोरीमधलं, ते पण टुवर्ड द सेंटर असेल, दॅट इज सपोज टी ए. ओके, सो जर आपण याचे फोर्स बॅलन्स केला, ओके, सो टी ए आणि mg खालच्या बाजूला आहे. सो आय विल राईट डाऊन हिअर -ta - mg इज इक्वल प्लस mv²/r, बिकॉज हे वरच्या साईडला किंवा अवे फ्रॉम द सेंटर आहे, इज इक्वल टू 0. Okay, so I can write down here TA, that is tension in the string, plus mg is equal to mv²/r. Okay, suppose this is equation 1. पुढे की जर ही स्ट्रिंग असेल, ओके, पर्टिक्युलरली ज्यावेळेस आपला स्टोन हा अप्पर मोस्ट पॉईंटला जाईल त्यावेळेस स्ट्रिंगमधलं जे टेन्शन आहे ती स्लॅक पडेल, म्हणजे टेन्शन त्यातलं इक्वल टू 0 होईल. ओके, सो ह्या टॉपमोस्ट पोझिशनला असेल त्यावेळेस त्याचं TA 0 असेल, कारण दोरी असल्यामुळे त्या इट इज नॉट ए सॉलिड, इट इज नॉट हॅविंग द दॅट पर्टिक्युलर टाईप ऑफ स्ट्रेटनेस. ओके, सो इन दिस केस इट विल बिकम स्लॅक. ओके, सो टेन्शन बिकम 0 ॲट द टॉपमोस्ट पोझिशन. सो वी remain is equal to mv². Now cancel the similar terms, that is get cancel. So we get the equation for the v² is equal to rg, or we get v is equal to square root of rg. This is the equation for the va, that is the velocity at the topmost position. We will find out the velocity at the bottommost position. Okay, so bottom, so what is bottom position in this case? B, at point B. Now when we consider the point B, we have mass mg which is acting downward direction, that is mg, and the tension in the string is acting upward direction. Suppose this is the TB. Okay, when I write down the force balance in this case, so our centrifugal force is acting away from the center. So I will write down here, suppose write down the positive, and the downward forces I will write down negative. Okay, so in this case I minus mg, okay, suppose minus mv² equal to 0. So I get TB minus mg is equal to mv²/r. Okay, so this is suppose equation number 2. Now we have to find out the velocity at the point B. Okay, suppose I get the suppose I want to find out the kinetic energy at the point B, that is the Ke at B. So it is summation of, okay, it is summation of potential energy at A plus kinetic energy at A. Okay, what it means, suppose this is the point A, it the mass having some kinetic energy as well as it having some potential energy due to its position, and whenever mass will revolve from this position to this point, it will, the potential energy is also converted into the kinetic energy. So the kinetic energy, this potential energy is particularly add into the kinetic energy in A. So I can write down the equation in this type, in this form. Okay, so I already we already know the formula of the kinetic energy. So that is the 1/2 of mv² is equal to 1/2 of mva², that is the velocity at point A.
So that is the kinetic energy, plus potential energy. What is the potential energy in this case? That is the mgh. We already know what is potential energy. That is mass into acceleration due to gravity into height. Okay, so in this case height is a 2 into r. Okay, that is the radius. Okay, suppose this is the r, so from this point the height is 2r. Okay, so I write down here 1/2 of mv square vb minus 1/2 of mva square is equal to mg in bracket twice r. Okay, now next when we further elaborate this equation, we get 1/2 of m, that is the vb square minus va square is equal to, we get mg into 2r. Okay, now cancel the similar terms, that is the get cancelled. Okay, when take this 2 in this side, it becomes multiplied, so I get vb square minus va square is equal to 4gr. Okay, understood this? Okay, now we already know the va. Suppose this is the equation number, this is suppose equation number 2 and this is equation number 3. Okay, so from the equation number 2 we get the va value, that is square root of rg. Okay, or we va square is the rg, so vb square minus rg is equal to 4gr. so we get the velocity at the b point, that is 4gr minus rg, that is the 3gr, that is vb square, comes in this case 5 of rg. So vb is equal to square root of 5 rg. So we get the velocity value at the vb is equal to square root of 5 rg. So this is equation number 4. At the middle position, so it is suppose third number. Okay, at middle position, that is at C and D. Okay, so whenever we write down the forces at that particular C and D position, our weight, suppose our mass is at point C, weight is acting downward direction, that is m. Okay, as well as the tension in the string is acting in this direction, that is the Tc. As well as similarly at the D point, the weight is acting downward direction, mg, and the tension in the string is acting in this direction towards the center, that is the Td. Okay, so this tension is balanced by the our centrifugal force. So I can write down here, that is the Tc is equal to mvc square divided by r, or Td is equal to mvd square divided by r. Okay, suppose this is the equation number 5. Now we have to find out the at the point C and D. Consider the points D. Down the kinetic energy at D, it is the kinetic energy at A plus potential energy at A with respect to point D. Okay, so when we take the point D, so our height in the potential energy becomes r only. Okay, because it is only away, suppose this is the radius, so from this position the A point is at the distance r, so potential energy we have to take r. So kinetic energy, we already know formula, 1/2 mvd square is equal to 1/2 mva square plus potential energy at A is mg into h, that is r. Okay, now and 1/2 mvd square minus 1/2 mva square is equal to mgr. Okay, so take the similar terms out. So 1/2 mvd square minus va square is equal to mgr. Okay, cancel the similar terms, that is get cancelled. So we get vd square minus va square is equal to twice rg. Okay,
Now we already know the VA is equal to square of VA is RG. So VD square is equal to twice RG plus RG, that is VD is equal to square root of 3RG. Okay, this is the velocity at point D. Now similarly we can find out the velocity at point C. So Vc is equal to also square root of 3RG. Now we have find out the velocities at all 4 points, that is the topmost and middle, top and bottom, as well as the middle points. पॉइंट अँड ॲट टॉप पॉईंट या दोन्ही पॉईंटला स्ट्रिंगमधलं जे टेन्शन आहे त्यात डिफरन्स किती आहे, ॲज वेल ॲज द मिडल पॉईंट आणि टॉप पॉईंट याच्यामधलं स्ट्रिंगमधल्या टेन्शनमधला डिफरन्स किती आहे ते आपण फाइंड आउट करूया. मग अशी आपण इक्वेशन लिहिलं होतं, इक्वेशन नंबर 1, म्हणजे ॲट द ए पॉईंट आपण फोर्सेसचं इक्विलिब्रियम लिहिलं होतं, दॅट इज द TA इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r mg. ओके, सपोज दिस इज equation number 1. Okay, I will not giving the equation number for this case. I have already given the equation number. Now at the point B, I have write down the TB, okay, is equal to mg plus mv square upon r, that is mvb mva. Note the TB minus TA. Okay, I can write down here TB as it is, that is mvb square upon 2 minus mva square upon 2. After that mg as it is plus mg. Okay, after that it is minus, so I can write down here plus mg. Okay, sorry, it is not 2, it is r. Okay, so common m by we get remain vb square minus va square plus twice mg. Okay, as we discussed, v minus vb square is getting value as the 4g r. Okay, or 4rg by r and to 4rg plus twice. Okay, so rr get cancelled, so 4 mg plus get the tension difference as a 6 mg. So it is the difference between the tension at the topmost point and at the lower point between. Okay, so that is the TB minus TA is equal to 6 middle point and topmost point, so that is TD minus TA or TC minus TA. Okay, so for this case at the point D, that is TD is balanced by the, that is tension in the string at the D point is balanced by the centrifugal force, that is mv square upon r. So that is it is VD square. Okay, so I can write down here TD minus TA as TD we have value mvd square upon r minus we have the equation for the TA, so I can write down here mva square divided by r minus mg, so it is minus, take the common, so comes va square. So we already find out the value square minus va, so the value for the vd square minus va square is the twice rg. So I write down here m by r as twice rg plus mg, so we get rr get cancelled, so we get twice mg plus mg, that is 3 mg. So td minus ta, that is the difference between these 2 points, is the difference between the tension in this point is thrice mg. Thank you for watching this video. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. तुम्हाला जर काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही मला मेल करू शकता. My name is 21714@gmail.com.
या मेलवर, किंवा तुम्ही मला व्हॉट्सॲपही करू शकता 7588557203 या नंबरवर. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. थँक्स वन्स अगेन.